The things that you're fearful of, they are nothing. What is stopping you from starting? Losing? Failure? Laziness? Kill all of that. Failure na enna? It's just another reaction to something negative. ஜஸ்ட் லைக் எப்படி சோகமாக இருந்தால் அழுகுறோம், சந்தோஷமாக இருந்தால் சிரிக்கிறோம். இந்த மாதிரி ஃபெயிலியர் அப்படிங்கிற ஒரு தாட் வந்து நெகட்டிவாக ஏதோ ஒன்று நடக்குது அப்படின்றதுக்கான ரியாக்ஷன். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம இப்போது சோகம் வந்தால் அழுகுறோம் அப்படின்றதுக்காக சோகம் வராமல் இருக்கவே முடியாது. அந்த மாதிரி நெகட்டிவாக கண்டிப்பாக ஏதாவது நடக்க தான் போகுது. ஸோ அந்த மாதிரி நடக்கிறப்போ யூ cannot stop. That is not within your hands, but that does not decide your destiny. That your career does not stop there. ஒரு காலேஜ் டிகிரி எடுத்துப்போமே. ஒரு காலேஜ் டிகிரி எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னாலே இட் டேக்ஸ் அரவுண்ட் 2 to 3 years டு மாஸ்டர். ஒரு அண்டர் கிராஜுவேட் நீங்கள் போட்டிங்க அப்படின்னாலே மினிமம் தட் கோர்ஸ் இஸ் அரவுண்ட் 3 years. அது ஏன் அப்படி வச்சுருக்காங்க? நீங்கள் எந்த கோர்ஸ் எடுத்தாலுமே 2 years 3 years நீங்கள் வைக்கணும் அப்படின்னும் போது தட்ஸ் த ஒரு ஹியூமன்லி பாசிபிள் டைம் ஃப்ரேம். இந்த டைம் ஃப்ரேமில் மட்டும்தான் ஒரு ஆவரேஜ் ஹியூமன்னால ஒரு ஸ்கில்லை மாஸ்டர் பண்ண முடியும். தட் அ ஸ்கில் அட்லீஸ்ட் டேக்ஸ் 1 year டு மாஸ்டர். அப்படி இருக்கும்போது இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் ஆர் ட்ரேடிங் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ட்ரீம்ஸோடு நீங்கள் ஏதோ ஒரு உங்களோட கோல்ஸை நீங்கள் சேஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது ஸ்டார்டிங்கில் ஹிண்ட்ரன்சஸ் இருக்கும், ஃபெயிலியர்ஸ் இருக்கும். தட் ஐ ஒன்ட் கால் இட் அ ஃபெயிலியர், பட் ஸ்டார்டிங்கில் நீங்கள் எடுத்த உடனேவே யூ ஒன்ட் பி அ மாஸ்டர் அட் சம்திங். 1 year ago exactly on this date I decided I'm going to start trading, but I'm really proud of what I am today. இன்றைக்கி நான் உங்கள் முன்னாடி லைவாக டெய்லி எக்ஸிக்யூட் பண்ணி காமிச்சிட்ருக்கேன் என்னோடய ட்ரேட்ஸை. அண்ட் ஐ கேன் டூ இட் ரிப்பீட்டட்லி. நான் இன்னும் 10 வருஷத்துக்கும் சரி, இன்னும் 20 வருஷத்துக்கும் சரி, ஐ டோன்ட் ஹாவ் டு பி டிபெண்ட் ஆன் எனிபடி, பிகாஸ் ஐ ஹாவ் அ ஸ்கில் தட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி ஆன் மை ஓன். இந்த ஸ்கில்லுக்கு நான் எவனையும் நம்ப தேவையில்லை. திஸ் ஸ்கில் இஸ் கம்ப்ளீட்லி ஆன் மை ஓன். என்னை ஒரு தனி ஐலாண்டில் உலகத்தில் யாருமே இல்லாத ஒரு கார்னரில் தூக்கிட்டு போய் விட்டாலும் மை ஸ்கில் கேன் ஃபீட் மீ. மை ஸ்கில் கேன் பிரிண்ட் ஃபக்கிங் மணி எவ்ரி சிங்கிள் டே. கேன் யூ டூ தட்? ஸோ when you're mastering a skill, when you're learning a skill, ask yourself one question. இந்த ஸ்கில் நான் கற்றுக்கிறது மூலமாக என்னால் என்னோட சோலை ஓன் பண்ண முடியுமா? Will I own my soul if I learn this skill? If you answer yes for that question, put all your heart out for that skill. தூங்காதீங்க, சாப்பிடாதீங்க. 1 year ரிலேஷன்ஷிப்ஸ், ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்ட்டிஸ் எல்லாமே கட் பண்ணிவிட்டு அந்த 1 year sit for that one skill. Be it trading, be it your business goals, be it anything, உங்களோட art related goals, anything. Sit and lock your room and learn. Trust me bro, it's worth it. I'm not saying, if you notice carefully, I'm not saying you will get rich in 1 year. 1 yearல நீங்கள் வந்து ரிச் ஆயிடுவீங்க, you will get that dream lifestyle அப்படின்ற மாதிரிலாம் நான் சொல்லலை. But you will fall in love with the process. It's not about the result, it's about the fucking process. The process feels amazing. Just like sex. I know, just like sex. The climax is obviously great. The climax is fucking great. But we all love the process. Nobody talks about the process, but the process is what gets to the climax. And the climax நம்ம போகிறதுக்கே அந்த process தான் reason. Right? So we all love the process so much in sex. Apply the same here. Apply the same to learning your skill. அந்த ப்ராசஸ் வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக இருக்காது, கண்டிப்பாக ஈஸியாக இருக்காது. பட்
அந்த ஒரு டிஃபிகல்ட்டிஸ் இதெல்லாம் தான் அந்த ப்ராசஸை உங்களுக்கு கூப்பிட்டு போகிறதுக்கு அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ ட்ரஸ்ட் மீ அண்ட் ஜஸ்ட் சிட். இஃப் யூ ஃபாலோட் வாட் ஐ எம் சேயிங் எவ்ரி சிங்கிள் டே, என்னோட லைவ் ஸ்ட்ரீம்ஸில் நான் சொல்கிறது எல்லாமே நீங்கள் என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து, ஐ எம் நாட் சேயிங் சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல் ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஐ வாண்ட் அ ஃபேவர். நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதுனால எனக்கு சப்ஸ்கிரைபர் கவுண்ட் ஏறும், என்னோட சேனல் நல்லா ரீச் ஆகும். தட்ஸ் நாட் த பாயிண்ட். இட்ஸ் டூ யுவர் செல்ஃப் அ ஃபேவர் பை சப்ஸ்கிரைபிங் டு மீ. It might seem like marketing, but do yourself a favor by subscribing to me. I have been in live for the past 3 days and I have shown consistent results every single day. And I guarantee you, I can show you consistent results every single day. I'm not asking you to follow my trades. I'm not asking you to take my signals, but I'm asking you to learn the shit I teach you. அந்த லைவ் ஸ்ட்ரீம்ஸில் நான் என்ன பண்ணுறேன், ஒரு எக்ஸிக்யூஷன்ஸ் எப்படி இருக்குது, நம்ம கம்யூனிட்டியாக எப்படி இந்த இதில் கிடைக்கிற இன்ஃபர்மேஷனை யூஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி க்ரோ ஆகுறது, எவ்ரி திங் யூ லிட்ரலி ஹாவ் இட் இன் யோர் ஓன் ஹேண்ட்ஸ். சிட் வித் மீ. டூ யுவர் செல்ஃப் அ ஃபேவர் பை சிட்டிங் வித் மீ அண்ட் கிவிங் யுவர் செல்ஃப் த ஃப்ரீடம். யூ ஹாவ் த ஃப்ரீடம். உங்களுக்கு நீங்கள் கனவுல நினச்சி பார்த்துட்டு இருக்கிற அந்த ஃப்ரீடம், you can have it in 1 year. Trust me. Ride this journey along with me for the next 1 year and I will get you where you want to be. I'm not promising you rich. I'm not promising you overnight money, but I'm promising you freedom. I can promise you freedom. I can guarantee you freedom. Trading is all about freedom, guys. Trust me, you will fall in love with the process. So this entire in the audio note oda point வந்து just start. We all have to start somewhere and take this as a sign for you to start. I'm here for you. I had nobody when I started. நான் வந்து ட்ரேடிங் கற்றுக்கலாம்னு உள்ள வந்தப்போ I had nobody. I had no one to guide me. I fell for that pattern shit. I fell for that supply and demand concepts. I fell for பையிங் ப்ரெஷர், செல்லிங் ப்ரெஷர், இந்த மாதிரி ஸ்டூப்பிட் கான்செப்ட்ஸில் நான் வந்து என்னோட டைமை நிறையா வேஸ்ட் பண்ணேன். எலியட் வேவ்ஸ், bullshit. I wasted all my time out there, but I'm here. I'm not asking you any favor, but I'm asking you to do yourself a favor and follow me. Because நான் வந்து I'm not in that celebrity status, I'm not in that influencer status, but I am in that உங்கள் இடத்துல இருந்து நான் இங்கே வந்திருக்கேன். ஐ கேன் ப்ரௌட்லி சே ஐ ஹவ் லேர்ன்ட் அ லாட் ஆஃப் திங்ஸ். ஐ கேன் ப்ரௌட்லி சே ஐ கேன் டீச் மை ஃபெலோ பிரதர்ஸ் அவுட் தேர். நான் கஷ்டப்பட்ட எல்லா விஷயங்களும் இங்கே எத்தனை பேர் பண்ணிட்டுருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியும். ஐ ஆம் சீயிங் இட் வித் மை பேர் ஐஸ். எவ்ரிபடி இஸ் ஸ்ட்ரகிளிங் டு லேர்ன் தி ஷிட் பிகாஸ் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் ரேர். இந்த மாதிரி ரியல் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் ரேர். ஐ எம் ட்ரைங் டு ப்ரொவைட் யூ தட் ரியல் இன்ஃபர்மேஷன். If you choose to trust me, you can follow me.